بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم طالبات العزيزات we are going to complete Unit 2 Period 2 under pressure. Let's begin with let's complete our lesson with paragraph 2. One of the polls organizers commented that the result demonstrated a clear change in attitude. What is meant by this word? علق أحد منظمي الاستطلاع أن النتائج أظهرت تغيراً واضحاً في الموقف in attitude. It's not just that getting a job is the main worry. ليس فقط الحصول على وظيفة هي الهم أو المشكلة الأكبر للشباب الأسترالي. He said. Also included in the top 6 worries were getting into debt. هناك الكثير. هي عندك أكثر 6 مخاوف عند الشباب الأسترالي. مثلا getting into debt، المرحلة السادسة passing exam، القلق الذي يحتل المرتبة الرابعة I am convinced، أنا مقتنع. طب what does I refer to؟ I الضمير I هذا what does it refer to؟ It refers to one of the polls organizers اللي هو أحد منظمي الاستطلاع. فبيحكي هنا I am convinced، أنا مقتنع that there is a connection، هناك علاقة because of changes، في عندك تغيرات in the job market، في سوق العمل. There is more and more pressure on young people nowadays to pass exams. الآن الشباب الأسترالي عندهم ضغط على إيش؟ وقلق وهم كبير على اجتياز الاختبارات. And go on to university. اجتياز الاختبارات والالتحاق بالجامعة. In the why طيب in the hope of finding a job, a good job، لكي يحصلوا على عمل جيد. Rising university fees، ارتفاع في رسوم الجامعات. Make it inevitable. What's the meaning of inevitable هنا؟ معناها حتمي. يعني ارتفاع رسوم الجامعات make it inevitable that many students graduate from university with a huge debt. خلاهم ايش هنا؟ ارتفاع رسوم الجامعات، ففي عندك هنا جعلت الكثير من الطلاب graduate من الجامعة، يتخرجوا من الجامعة بديون ومستحقات، يعني ديون عليهم لم يسددوها بعد. Okay, now find words from the text with their meaning. What's the meaning of convinced? Convinced. هاي يا طالبات العزيزات. What's the meaning of convinced? Sure or certain that something is true. مقتنع. convinced معناها مقتنع، يعني متأكد that الشيء يعني إيش 100% صحيح. nowadays. what's the meaning of nowadays؟ في هذه الأيام. around the present time، في هذه الغضون، في هذه الأيام، حول هذا الوقت. fees رسوم. money you pay for service. inevitable يعني حتمي. impossible to avoid، مستحيل إنه إيش تتجنبها. طيب في عنا هنا question أو WH question على الفقرة الثانية. complete the following statement. There is more and more pressure on young people nowadays to إيش؟ الآن الشباب الأسترالي عندهم ضغط وهم كبير to إيش؟ أهم إشي عندهم يا بنات what to
pass exams and go on to university. بدهم يجتازوا الاختبارات ويلتحقوا بالجامعة. Why? In the hope of finding a good job. طيب, question number 2. Decide whether the following statements are true or false. According to a polls organizer, the change in the result, التغير في نتيجة الاستبان يعني هذا وفقا لمنظم الاستطلاع. قلنا poll, research, survey and study. فوفقا للمنظم اللي حط الاستبانة, the change in the results explain a change in people's interest. شو رأيك يا طالبتي العزيزة؟ True or false؟ طبعا true. Yeah, very good. Now let's move to the next paragraph, the third paragraph. Other concerns. What's the meaning of concerns؟ يلا نذاكر سوا ونراجع. Concerns, worry, worries. من أهم برضو المشاكل أو من أهم ما يثير قلق الشباب الأسترالي mentioned, ذكر by large numbers of young people. يعني من أهم ما يقلق الشباب الأسترالي والذي ذكر بعدد كبير منهم tended to. What's the meaning of tended to؟ أخذتوها في 11. tended to بتيجي برفة وبتيجي move to. فهمنا أول وجديد. Other concerns mentioned by large numbers of young people. من المخاوف الأخرى التي ذكرت بعدد كبير من الشباب الأسترالي move to be personal rather than social. What's the meaning of personal؟ Personal, connected with yourself. يعني هذه القلق طبعا إيش شخصية أكثر ما هي اجتماعية. including worries. طبعا والmeaning of worries هيها concerns worries including تتضمن ما يقلقهم about relationships. وهنا relationships احتلت المرتبة الثانية. health the third المرتبة الثالثة فيما يقلقهم. and fitting in with peers the fourth stage. طب ايش نذاكر مع بعض من الباراجراف الأول. إيش أكتر مكان يقلقهم الشباب الأسترالي؟ حكينا اللي هو ذكري معاي finding a good job. finding أو finding a good job. yes. what about هنا في الفقرة الثالثة وضح لنا relationships تحتل المرتبة الثانية من المشاكل. health the third. fitting in with peers الموائمة مع الأقران تحتل المرتبة الرابعة. وهذا إيش أكثر ما يقلقهم ويثير مخاوفهم. طيب, find the meaning of the following words. What's the meaning of concern؟ concern worry. tended to خدناها في 11. prefer وهنا بتيجي move to. personal معناها إيش؟ connected with yourself. طيب, we have هنا WH question. What are the other concerns mentioned by a large number of people؟ طبعا according to the third paragraph. إيش حكينا؟ يلا نراجع مع بعض. في عنا relationships بتكتب عليها the second stage. health the third المرحلة الثالثة. fitting in with peers the fourth. طيب, في عندي هنا true and false. Decide whether the following statement is true or false. 3 of the concerns by young people tended to. 3 انتبهي معاي. 3 اللي هم هدول. هذا الأسئلة على the third paragraph. 3 of the concerns by young people اللي هي relationships, health, fitting in with peers tended to be personal rather than social. شو رأيك يا طالبتي العزيزة؟ طبعا true. Yes, very good. Now let's move to the fourth paragraph and the last paragraph in our
listen. في عندي هنا أنيت كولمان. أنيت كولمان Director of the Green Earth Organization. طبعا هي مديرة منظمة الأرض الخضراء. said yesterday. إيش حكت امبارح؟ she was. طبعا what does she refer to? to what? to أنيت كولمان، لمديرة منظمة الأرض الخضراء. إيش حكت؟ she was disappointed. هي مالها؟ كانت محبطة. but not surprised. محبطة ولكن إيش؟ ليست متفاجئة. طب من إيش محبطة يا أنيت؟ يا كولمان؟ محبطة من هنا حطي خط at the fall in the number of young people concerned about the environment. طبعا محبطة من انخفاض عدد الشباب القلقين about إيش؟ مشاكل البيئة. هنا عاد في عندي اقتباس من هنا لآخر الباراجراف. إيش بتقول في الاقتباس هذا؟ بتقول it is not that the environmental concerns are less urgent than before. إيش يعني؟ بتقول أنه ليس أن الاهتمامات البيئية it's not. ليس أن الاهتمامات البيئية أقل إلحاحا less urgent منذ قبل. طيب وبعدين إنه فقط بعد عقود من الدعاية. quite the opposite. In fact it is just that after. بعد عقود من الإيش؟ decades يعني عشرات. الديكيت عقد يعني 10 سنوات. فهنا it's just that after decades من العقود من الدعاية of publicity on topics like climate change. يعني أنه بعد عقود من الدعاية حول مواضيع topics حول مواضيع مثل climate change التغير المناخي، القليل جدا قد تغير. إيش النتيجة؟ little has actually changed. A lot of people get the feeling that there is nothing we can do about it. يعني هنا الكثير من الناس يصيبها الشعور بأن ليس هناك شيئا يمكننا القيام به طبعا حيال ذلك. And young people in particular tend to be impatient. معروف إنه الشباب هم move to be غير صبورين بالطبع. The other thing is that in times of economic difficulty people are more likely. الشباب بيركزوا على المشاكل والقلق اللي هو are more immediate. إيش يعني are more immediate؟ sorry. are more immediate يعني بمعنى إيش؟ أكثر الناس تركز على المخاوف التي هي أكثر إيش؟ فورية. and have an impact ويكون لها تأثير في حياتهم اليومية. Let's discuss the new vocab in the last paragraph. Answer the following questions. Disappointed. What's the meaning of disappointed? Sad because of unexpected result. What about impatient? Impatient not wanting to wait يعني غير صبور، ما بده يصبر. Why was Coleman disappointed في أول الباراجراف؟ Because of what? Because of the fall in the number of young people concerned about the environment. بسبب انخفاض عدد الشباب اللي بيهتموا بالبيئة. Complete. People are more likely to focus on worries that are إيش يا بنات؟ more immediate and have an impact on their daily life. Very good. Now let's move to the next page in your book. Match words with their meaning. في عندنا convinced مقتنع. nowadays الآن في هذه الأيام. fees معناها رسوم. inevitable معناها حتمي. personal شخصي. disappointed محبط.
impatient غير صبور. طيب around the present time يلا guess مع بعض. What is the meaning of around the present time? Nowadays. طيب connected with yourself personal very good. Not wanting to wait ما في صبر. Impatient. Sad because of an unexpected result. طبعا disappointed. محبط. Money you pay for a service. Fees. Impossible to avoid. مستحيل انك تتجنب الوقوع او تتجنب الشيء، معناته حتمي inevitable. Sure or certain that something is true. Convinced. Very good. Now use the words in the box to complete the sentences below. Use the words to complete the sentences below. Yes. هنا نشوف يا بنات don't be. طبعا بدنا نوظف الكلمات الجديدة عندنا في الكتاب في المكان suitable word in the suitable sentence. Don't be so. I will be finished soon. معناته ما تستعجلي. Impatient. Very good. We all make mistakes sometimes. So it's إيش مدل جل من لا يسهو. ها معناته it's إيش inevitable that you will. Number 3. There are some problem with this idea. I am not really. والله في there are some problems. sorry هنا في is problems with this idea. I'm not really إيش convinced. convinced هنا هيكون مكانها بعد really. It will work. Number 4. He was إيش because he thought he would get better result than he. معناته he was محبط. كان محبط. ليش؟ because هو اعتقد إنه he would get better result than he did. Number 5. She didn't go to private school. To a private. والله ما راحت لمدرسة خاصة. Why? Because her parents couldn't afford the fees. The form asks for a lot of إيش؟ بقول لك الطلب هنا بيسأل for a lot of personal details like age and nationalities. Number 7. Students have more money. Worries. طبعا هنا هذه الأيام nowadays than they had in the past. Thank you for your attendance. Stay safe and sound. طبعا هنا كانت معكم a teacher of English at الهدى Secondary School for 11th and 12th grade. Mrs. إيمان الكحلو. الطالبات العزيزات أنا بدي إياكم تنسخوا الأسئلة على دفاتركم سواء كلمات أو WH question والأسئلة على الكتاب. Have a nice day. السلام عليكم.